This conference will now be recorded. Yeah, okay. So guys, as I told, so how to create the containers? Okay, we don't create the containers directly. First, we'll create the deployment. What is deployment? So deployment is nothing but give me control, Avinash. Don't take the control once you give me. I'm typing. Okay. Configuration about the pod and image. Yes. So guys, as I told, once our class completed, మళ్ళీ గూగుల్ కూడా చేయండి గైస్ ప్రతి టాపిక్ ఓకే ఫర్ మోర్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే సో గైస్ ఐ ఆర్ యూ ఏబుల్ టు హియర్ మీ Yeah, ఓకే ఇట్స్ yeah. అవినాష్ ఏబుల్ టు హియర్ మీ ఓకే జస్ట్ లెట్ హిమ్ join. Okay, so guys, as I told, first we'll create the deployment. So then after, so the deployment will create the pod. For inside the pod, container will be there. Okay, that is the concept here. And now, how to access the application? We have to create the service. Okay, now. So service is to expose the application. Okay. So there are three types of services available. One is cluster IP. Cluster IP means within the cluster, within your Kubernetes master and worker nodes, the other deployments also will be there. Here, guys, Kubernetes is more popular for microservices based architecture. So, microservices are nothing but example. I have one website. Okay, now maybe flipkart.com. So in flipkart.com, what are the major functionalities we have? Like one is login functionality. One more is again the dashboard, like you where you can see the like all uh, items. Then one more is checkout. One more is payment. So these are different functions. Okay, let's take WhatsApp. What is WhatsApp, guys? WhatsApp is again communication channel. So there are multiple functionalities in WhatsApp, like video calling, audio calling, chatting, payments. So all are functionalities. So here, what is microservices is nothing but if you run these different functions, same application, but different functionalities. So if you run these different functionalities in different servers, those are called as microservices based architecture. Okay, now if you run all of this in a single server, that is called as monolithic architecture. So generally we use Kubernetes for microservices based architecture. Okay, now here different functionality. Your application team, they will maintain different functionalities in different servers, different containers. Here for each functionality, we'll create separate deployment. Audio calling, one deployment. How many replicas? It is out of matter. It is based on the load on top of that application, that functionality. Again, for audio calling, one deployment. Video calling, one deployment. Payments, one deployment. Okay, now separate deployment. Those are called as microservices. So now database, also one more deployment. So for that purpose, Hi, I'm basically, screen and we're not seeing anything. yeah, basically Avinash rejoined. I haven't shared any screen.
Avinash, are you ready now? Are you able to hear me? Sir, 1 minute, sir. 1 minute, sir. 1 minute, sir. Yeah, sure. I'm coming. 1 minute. Okay. So here only the front end application which is directly accessible to the customer required outside access. And what about the other deployments? Okay, like database. Mute yourself, Avinash, getting used nice. Okay, example database doesn't need outside access. బయట నుంచి access చేయం. Like application. Compulsory, it should be accessible only inside. Within the application application deployment should access that database. So what they do in application configure, the container is there, right? Application image. In that image configuration itself, they will add the database URL. Okay, now they will give one name to your database. That URL they will give it in your configuration. So application can talk to database, but they need open, right? Ports open internally. So that is the purpose cluster IP. Cluster IP is only for within the cluster. Okay, now again node port. Yesterday I showed you node port. Example, I have 5 worker nodes. In 5 worker nodes, I have my replicas running. Okay, now. So in that case, if I expose the application with node port service, so I should know the worker node IP address to access the application. So if I have 5 worker nodes, 5 worker node IPs I should know. Because in which worker node I have my replica, I don't know. I have to check it and I have to access. Customers, we can't give like that. So we go with load balancer. Okay, now in today's class, I will show you the load balancer concept. Avinash, are you ready? I connected to my laptop, sir. 1 second, my audio is off. Just listen, no problem. Okay. Okay, show me your screen and listen. It's already there. Yeah, sir. Give it, Anyway, sir. you're This able is to my hear. this is my phone, sir. Okay, I'm giving it to me. Yours. Give it to my laptop. Yeah, sir. Hmm. ఫోన్లో మ్యూట్ చేసేసుకోండి. అలాగే సార్. అలాగే సార్. Amar, sorry. Yes, Actually, yeah, actually, you just explained like for node port services, like to connect with the external world, we are going to use node port. yes. But that too, you should know the worker node IP address or name. How many worker nodes? So example, I have 5 worker nodes. Okay, now. In the So cluster. yeah, in that case, 5 worker node IPs I know, I should know that. Because Okay. in which worker node I have my replica, I don't know, right? I have to check it and I have to connect. Yes or Okay. no? Understood. Yeah. So kubectl first to verify kubectl get nodes. Okay, kubectl get nodes -void will show you full details. Okay, so next kubectl get deployments. So kubectl get pods -o wide. Okay. So see here 3 replicas running for my deployment.
So by seeing itself, you can identify. See, same name. Only this part is different. Okay, 3 replicas running in one worker node. See, same worker node, 2 replicas. In this worker node, one more replica. It depends on your replicas. Your Kubernetes cluster will take care in which worker node I should. Okay. Now, how to expose that application? As I told, kubectl get service. Okay. So already yesterday I created simple command is this one, guys. For any service, doesn't matter which service it is. Cluster IP export, sorry, expose deployment, the deployment name, which deployment you are exposing, hyphen type equals to load balancer, next hyphen port 80, hyphen target port 80. So as I told, this is service port, guys. So when you create a service, again one virtual machine, logical virtual machine, అది కూడా ఉండదు. Logical అంటే Kubernetes cluster, it is assuming that it's a logical virtual machine, again service కూడా. So and obviously port number ఉంటుంది, దాన్ని port number ని port అంటాం. So it is anything, your wish, any number you can give this number. And target port means your pod port, pod or container port. So it should be your application port. మీరు ఏ అప్లికేషన్ వాడితే ఆ పోర్ట్ నెంబర్ ఇవ్వాలి. టామ్క్యాట్ 8080, జెన్కిన్స్ 8080, లైక్ దట్. ఓకే. అండ్ దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ పోర్ట్ కార్డ్ వర్కర్ నోడ్ పోర్ట్, బట్ యూ నో నీడ్ టు గివ్. ఇఫ్ యూ గివ్ ఆల్సో ఇట్స్ ఫైన్. If you don't give also, it will create automatically. See that the range of worker node is 30,000 to 32,700. So automatically your cluster will allocate the range, this one of the port in this range, worker node IP, sorry, port number. See, worker node port number it created. Okay, now so in case of worker sorry, node port type, can you please open the paint session? Example, I have my replicas in 3 worker nodes. Maybe I have 4 replicas or 5 replicas. Okay, na? These are my worker nodes. One replica. This is second replica. This is third replica. Okay. So 3 replicas running and container along with the container. Okay. So these are worker nodes. So when I go with node port service, okay, node port type తో వెళ్ళాను అనుకోండి. If example, this is your laptop. Okay, na? This is your laptop. So you should know the worker node IP to connect with these replicas. నువ్వు ఏ replicas కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఆ వర్కర్ నోడ్ IP కావాలి. వర్కర్ నోడ్ IP కోలన్ worker node IP colon worker port number. This is how we'll connect to the replica. Example, to connect with this replica, so you should know this worker node IP colon the port number, worker node port number. To connect with this replica, I need this worker node port number and port number, and this worker node IP colon port number. If you have multiple replicas in the same worker node also, same. Here, how it works means, if you connect to this
worker node via node port. Okay, now once it enter into the server, it will connect to one of the replica. Internal like load balancer mechanism works here. Okay, so generally when do you use node port means if it is your application, not for customer. Example Jenkins. Jenkins is your application. It is not for customer. I'm running Jenkins with my replica. Okay, now. So in that case, I will go with node port only. Node port is enough because I know my worker node IPs. In which worker node my replica is running, I know that. I connect to that directly that. But in case of customer, example, it is a website, customer website. How we can give 10 worker node? Example, you have 20 worker nodes. Okay, not maybe 30 replicas running for my website because of the load. I can't give 30 IP address to customer. I should have common website name, amar.com, right? So I should have one IP only, one name only, amar.com. Okay, now what I do then, there is a concept called load balancer. ఎప్పుడైతే నీకు replicas ఉన్నాయో, ఓకేనా, like here my replicas are nothing but my pods. Okay, now 10 replicas are there. So there is a concept called load balancer. If you attach load balancer, okay, now see in the name itself we have the it has the meaning బ్యాలెన్సింగ్ ద లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనే అప్లికేషన్ ఏంటి, అది కూడా ఒక కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్. లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ గైస్. ఓకేనా, ఇట్ షేర్స్ ద లోడ్ బిట్వీన్ ద రెప్లికా. నీకు ఒక కామన్ ఐపీ వస్తుంది వెన్ యూ క్రియేట్ ఏ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఓకేనా, వెన్ యూ క్రియేట్ ఏ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఎనీవేర్ you will get a common IP. Yes, sharing the load between replicas, load balancer. So in Kubernetes also it supports load balancer. But one thing here, if I create a load balancer, okay, I need a public IP. But do we have anywhere Kubernetes ki telusa ekkadi nunchi public IP evaru ivvali general ga? Guys, public IP ante evaru ivvali? Private ante మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. Anywhere we can create, private means. But public means who should create, who should provide? Public ఎవరు ఇవ్వాలి? పబ్లిక్ నెట్వర్క్ ఎవరు ఇస్తారు? మనం we have to take it from provider. ఎవరైనా ప్రొవైడర్ నుంచి తెచ్చుకోవాలి. నేను క్యూబర్నెటిక్స్కి ఎలా తెలుసు ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకోవాలో? తెలియదు బై డిఫాల్ట్. బట్ మీరు కాప్స్ ద్వారా చేశారు ఇక్కడ. ఐ హోప్ యూ రిమెంబర్. ఓకేనా, వెన్ యూ క్రియేట్ ఏ కాప్స్ క్లస్టర్, బేసిక్గా మీకు ఏమవుతుందంటే క్లౌడ్ కంట్రోలర్ అనే ఒక కంపోనెంట్ కూడా ఇన్స్టాల్ అవుతుంది మీ క్లస్టర్లో. ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈజ్ యువర్ మాస్టర్. ఓకేనా, సో హియర్ క్లౌడ్ కంట్రోలర్ అనే ఒక కాంపోనెంట్ కూడా ఇన్స్టాల్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఆటోమేటిక్ సెటప్ ఉంటుంది. ఓకేనా, సో నా Kubernetes ఈజ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ క్లౌడ్ కంట్రోలర్ అనే కాంపోనెంట్ ద్వారా we can integrate any cloud with Kubernetes. So already cops did that. I no need to do anything for integration. నేను కాప్స్ ద్వారా నా Kubernetes cluster setup చేస్తే already cloud controller manager is set up with my AWS now. So I no need to do anything. So now it will connect to my AWS. So my Kubernetes master will connect to my AWS account. బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏం చేస్తుంది నా Kubernetes క్లస్టర్? ఇట్ విల్ ట్రై టు కనెక్ట్ టు AWS. అండ్ దేర్ ఇట్ అగైన్ నాకు ఒక లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనే ఒక సర్వీస్ ఉంది ఇన్ AWS. కెన్ యూ గో టు AWS? లాగిన్ టు AWS గైస్. నాకు AWS లో కూడా లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనే సర్వీస్ ఉంది. ఓకేనా, సో
it will create a load balancer for you. ఇక్కడ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనే ఒక సర్వీస్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది మళ్ళీ. సో నేను క్యూబర్నెటీస్ లో లోడ్ బ్యాలెన్సర్ క్రియేట్ చేస్తే అది క్యూబర్నెటీస్ వెళ్ళి ఏడబ్ల్యూఎస్ లో లోడ్ బ్యాలెన్సర్ క్రియేట్ చేస్తుంది. వై? హౌ మై క్యూబర్నెటీస్ నోస్ దట్ already in my Kubernetes cluster I have the cloud controller manager. ఓకేనా, క్లౌడ్ కంట్రోలర్ మేనేజర్ నాకు సెటప్ ఉంది. సో మై క్యూబర్నెటీస్ నోస్ దట్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలి. ఇక్కడికి వచ్చి ఒక లోడ్ బ్యాలెన్స్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. బట్ లెట్ సి ఇట్ ఈస్ ఇన్ పెండింగ్ స్టేట్. సో గైస్, ఎనీ టైమ్ ఎనీ రీసోర్స్ ఈస్ ఇన్ పెండింగ్, doesn't matter. I'm not talking about the service. So how to troubleshoot the components in Kubernetes అంటే, ఇప్పుడు Kubernetes లో ఏదన్నా గనక ఫెయిల్ అవుతుంది, పెండింగ్ లో ఉంది, పాడ్ కానీ డిప్లాయ్మెంట్ కానీ. సో పాడ్ ఆర్ డిప్లాయ్మెంట్ ఆర్ సర్వీస్ ఆర్ నోడ్, ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ పెండింగ్ స్టేట్. ఓకేనా? సో సింపుల్. వాట్ ఐ డూ మీన్, Kubernetes describe is one of the command. kubectl describe pod, service now, right? Not service, pod, service, my service name. Okay, let me delete and recreate. Kubectl delete service name. Okay, I deleted my service. I'm recreating it. Let's see what happened. Kubectl expose deployment name hyphen type equals to load balancer hyphen port equals to 80 hyphen target hyphen port equals to 80. Okay, service is created. Now let's see why it is showing in pending state. Yeah, now you are getting the errors. See, something error. So guys, దీన్ని చూసి ఏమని చెప్పగలుగుతారా? ఈ ఎర్రర్ ని చూసి what it is expecting, what is this error? So as I told, to connect with AWS, what do you need? హ్యూమన్స్ కి అయితే ఏం కావాలి, సర్వీసెస్ కి అయితే ఏం కావాలి? I told you already. For human, how to provide the access to your AWS account? IAM roles and IAM user and role. So actually see, something unauthorized to perform the load balancer service. Actually cops should do that, but somehow cops master missed that, what I can say, role already created, but somehow it did not attach the permission properly, it seems. Let's do that. Master IAM role. See, let's attach EC to full policy. Somehow my cops master did not do that.
Sir, you mean automatically the cop master will do that? I'll tell you. I'll show you one more time. Okay. Okay. Now let's go back. Let's delete the service again. Okay, I deleted and recreating the service now. Yeah, now it works. Okay, let me show you in paint session. So this is my Kubernetes master and worker nodes, right? This is my cops master. So guys, if you remember, for my cops master, I given 4 permissions. I attached one role with 4 permissions. What are those? EC2 permission, IAM permission, policy, S3 policy, Route 53 policy. 4 policies I attached. If you remember, I given authority to my EC2 service for this server, right? So what is EC2 permission? Why it is required? So when I run cops cluster, when I create cops cluster and update it will connect to my AWS account and it will launch 3 servers. So for that purpose, నాకు EC2 permission కావాలి. I need EC2 policy. So I attached it. Okay. Now why IAM means, again, cops master will create one master IAM role and one worker IAM role. Guys, నాకు ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది అంటే నా కాప్స్ మాస్టర్ దీనికి ఒక రోల్ క్రియేట్ చేస్తుంది అండ్ ఫర్ వర్కర్ నోడ్ ఆల్సో వన్ IAM రోల్ ఇట్ క్రియేటెడ్. సో హియర్ వై డూ ఐ నీడ్ మాస్టర్ IAM రోల్? ఈ IAM రోల్ ఎందుకు కావాలి నాకు క్యూబర్నెటిస్ మాస్టర్ కి? ఎగ్జాంపుల్, నౌ I created Kubernetes load balancer. Just now service load balancer I created. So now my Kubernetes master should connect to AWS and it should create a load balancer in AWS. అలా క్రియేట్ చేయాలంటే దీనికి కూడా పర్మిషన్ కావాలి కదా నాకు. సో ఐ నీడ్ వన్ IAM రోల్. అలా కావాలంటే దీనికి IAM పర్మిషన్ కావాలి. సో ఇది వెళ్ళి AWS లో, సో మై కాప్స్ మాస్టర్ విల్ క్రియేట్ వన్ IAM రోల్ ఫర్ మై మాస్టర్. So actually, but somehow it missed that EC2 full permission. So I added that EC2 permission to this role. Now see, I am able to create my load balancer. Can you please open Putty session? I mean, Avinash, open deployment your Putty session. balancer. Sorry, come again. So now while we are performing the deployment or while we are exposing the deployment, it will create a load balancer, right? Yes, Like, yes. do it need Yes, to be every time? if you create a service, if you have a deployment, compulsory service should be there. Every time means it's one time task. Okay, deployment ki one time we have to create. Okay, na. When you create a deployment, compulsory service should be there to expose the application. Otherwise, how you will access the application? Okay, na. Every time in the sense, it's one time task for that particular. If you create one more deployment, again for that deployment, you have to create one more service. Okay, na. So same Docker. In Docker, how many containers you create, that many times you will use -p for each container. Yes or no? Same here. If you have how many deployments here? So example, five different service functionalities: payment, chatting, audio calling, video calling. For all of them, separate deployments you are maintaining. Yeah, 5 times 5 services you have to create. Okay. For each deployment, one service. Can you please open your Putty session now? I'm sorry to interrupt you. Hmm. So these things, whatever we are discussing right now, so this will only while we are creating the cluster. Am I correct?
Yes, if you go with Kubernetes, these are the things. I mean, if it's already been created, I mean, the cluster already been created means it will include all these things. You mean the deployment's already been created? No, who will create? You should create. క్లస్టర్ ఉంటే డిప్లాయ్మెంట్స్ ఆటోమేటిక్ ఎందుకు వస్తాయి? నీ అప్లికేషన్ బట్టి నువ్వు క్రియేట్ చేసుకోవాలి డిప్లాయ్మెంట్స్. ఓకే, సో ఆల్రెడీ ఇప్పుడు క్లస్టర్ అంటే మనం ఇప్పుడు మిడిల్లో వెళ్ళాం, మా ప్రాజెక్ట్ లోకి వెళ్ళాం. సారీ, కమ్ అగైన్. మనం ప్రాజెక్ట్ లోకి మిడిల్లో వెళ్ళాం, ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిడిల్లో ఉంటే ఆల్రెడీ ఉంటాయి. అప్పుడు మనం సార్ ఒకసారి సార్ డిస్కనెక్ట్ చేసి మళ్ళీ కనెక్ట్ చేస్తాను సార్, ఇక్కడ స్ట్రక్ అయిపోయింది ల్యాప్టాప్ నాది. అవును, నాకు యాక్సెస్ అవ్వట్లేదు. యా యూ గో అహెడ్ అండ్ రీజన్. యా ఓకే, 1 సెకండ్. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మనం మిడిల్లో వెళ్ళిన తర్వాత సో ఇప్పుడు ఏమైతుంది, ఆల్రెడీ క్లస్టర్ క్రియేట్ చేసేసారు వాళ్ళు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన టీమ్ చేసేసి ఉంటే, సో మనం పోయి సిచ్యువేషన్ బట్టి వాళ్ళు మనం ఏదన్నా అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే అప్పుడు డిప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఆల్రెడీ ఉన్న వాటిని మేనేజ్ చేయాలి అంతే. నువ్వు ఏదన్నా ఇష్యూ వచ్చినా, ఏదన్నా ప్రాబ్లం వచ్చినా నోటీస్ చెక్ చేయడం అట్లాంటివి అంతే. కొత్త వాటిని అయితే ఇప్పుడు కొత్త అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలి, డిప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయాలి అలాంగ్ విత్ ద సర్వీస్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. యా వైఫై డిస్కనెక్ట్ అయిపోయింది సార్. యా ప్లీజ్ రీజాయిన్. Okay, so here what will happen mean my Kubernetes cluster now it will connect to AWS. ఎలా నాకు Kubernetes కి ఎలా తెలుసు కనెక్ట్ అవ్వాలని? Kubernetes AWS కి ఎలా తెలుసు? క్లౌడ్ కంట్రోలర్ మేనేజర్ ఉంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ విల్ కనెక్ట్ టు Kubernetes, సారీ AWS. అక్కడ పర్మిషన్ కావాలి, AWS కనెక్ట్ అవ్వాలి. కనెక్ట్ అవ్వాలని తెలుసు, సో కనెక్ట్ అవ్వాలని ట్రై చేస్తుంది. బట్ ఎలా? బై యూజింగ్ దిస్ రోల్. ఆల్రెడీ దిస్ రోల్ ఈజ్ అవైలబుల్, రైట్? సో నౌ బై యూజింగ్ దిస్ రోల్ ఇట్ విల్ కనెక్ట్ టు AWS, దెన్ క్రియేట్ వన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఇన్ AWS లో లోడ్ బ్యాలెన్సర్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ క్రియేట్ చేస్తే ఇది వెళ్ళి మళ్ళీ AWS లో లోడ్ బ్యాలెన్సర్ క్రియేట్ చేస్తుంది. అక్కడ ఒక ఐపీ వస్తుంది, ఒక డిఎన్ఎస్ నేమ్ వస్తుంది నీకు. You will get one DNS name. That same name will be assigned to this Kubernetes load balancer also. I will show you. Yeah, Avinash, please rejoin. Yeah, 1 second sir, I'm coming. వైఫై పోయింది ఇక్కడ. ఇంకో డౌట్, యాక్చువల్గా వీళ్ళకి ఆటోమేటిక్ గా క్లౌడ్ కి తెలిసిపోయింది, సో AWS కనెక్ట్ అవుతుంది. సో క్లౌడ్ కి తెలిసిపోయింది అంటే అజూర్ కూడా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. అంటే నువ్వు కాప్స్ చేసేటప్పుడు నీ కాన్ఫిగరేషన్ లో ఏమని ఇచ్చావు? AWS అని ఇచ్చావు, ఓకేనా? ఇప్పుడు కాప్స్ మాస్టర్ క్లస్టర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు అక్కడ మొత్తం నీ క్రెడెన్షియల్స్ AWS ఉన్నాయి. అవునా? AWS CLI సెటప్ చేసుకున్నావు కదా. యూ సెటప్ AWS CLI, యూ గివెన్ IAM రోల్, ఓకేనా? యూ గివెన్ AWS యాజ్ ద క్లౌడ్, సో ఇట్ ఈస్ కనెక్టింగ్ టు యువర్ AWS అకౌంట్. అర్థమైందా? సో అలాంటప్పుడు దీన్ని మనం EKS అని మనం పిలవచ్చా? నో, అది ఇంకో సర్వీస్. ఇప్పుడు ఇదంతా మనం కాప్స్ అనేది ఒక ప్రొసీజర్, EKS అనేది AWS లో ఒక ఇన్బిల్ట్ సర్వీస్. అక్కడ నువ్వు సర్వర్స్ ఇలా క్రియేట్ చేయడం ఇదంతా ఏముండదు. డైరెక్ట్ వాడు అన్ని ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు, ఆ ఆప్షన్స్ ఫిల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి ఆటోమేటిక్ అదే మాస్టర్ సేమ్ అలాంటి సెటప్ కాప్స్ కూడా. కానీ EKS ఓన్లీ AWS కే వర్క్ అవుతుంది, AKS ఓన్లీ Azure కే వర్క్ అవుతుంది, GKS ఓన్లీ వర్క్స్ ఫర్ గూగుల్, బట్ కాప్స్ వర్క్స్ ఫర్ ఆల్ క్లౌడ్స్. ఓకే, అసలు ఈ కాన్ఫిగరేషన్ మార్చాలి నువ్వు.
ఇప్పుడు నువ్వు ఏదైతే సెటప్ చేసుకున్నావో ఒక ఆప్షన్ నేను చూపించింది AWS సెటప్. యా అండర్స్టూడ్. ఆ ఆప్షన్స్ మారుతాయి కొన్ని. నువ్వు ఎజూర్కి వెళ్ళాలంటే కొన్ని ఆప్షన్స్ మార్చాలి. యాక్సెస్ రిలేటెడ్ కానీ అవన్నీ మార్చితే ఎజూర్ కనెక్ట్ అవుతుంది నీ అకౌంట్. అండర్స్టాండ్? యా థ్యాంక్ యూ. సార్ నా ల్యాప్టాప్ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు సార్. I don't know. Anybody else has the setup, guys? ఇంకా ఎవరు చేయాలండి సెటప్ అంటే ఇంకెవరి అంటే దగ్గర ఊరు వచ్చింది సార్ నాది. నెట్ సరిపోవట్లేదు సార్ ల్యాప్టాప్ కి. కావచ్చు. గైస్ ఇంకెవరి దగ్గర ఉందా సెటప్? Anybody else has a setup, guys? Hello, guys. No one has a setup? Okay, no problem. I'll do one thing. Maybe when you install Kubernetes, what are the things you will get? I will show you now. Okay, now we call it as architecture. Guys, సార్ ఒకవేళ కనెక్ట్ అవుతే వెంటనే చెప్తాను సార్. ఓకే, no problem. Okay, now meanwhile I will show you the architecture. Okay, na? అలాగే అసలు సార్. Kubernetes ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఏమేమి వస్తాయి నీ క్లస్టర్ లో? ఓకేనా, బై డిఫాల్ట్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ one master will be there and two or many, how many worker nodes you need, that many. ఓకేనా, సో గైస్ మాస్టర్ లో ఏమేమి వస్తాయి అంటే we get etcd. Can you please okay, let me share my screen. Are you able to see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so there are multiple things gets created in master and worker nodes. సో మాస్టర్ లో ఏపీఐ సర్వర్ అని ఒకటి క్రియేట్, టోటల్ 4 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి మాస్టర్ లో. ఓకేనా, ఏపీఐ సర్వర్, ఈటీసీడి, కంట్రోలర్స్ మీన్స్ క్యూబ్ కంట్రోలర్ అండ్ క్లౌడ్ కంట్రోలర్. ఓకేనా, కంట్రోలర్ మేనేజర్స్ అంటాం, షెడ్యూలర్. సో టోటల్ 4 కాంపోనెంట్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి మాస్టర్ లో. ఇన్ Kubernetes we have 4 components, guys. ఓకేనా, one is etcd. so etcd is the main component in Kubernetes cluster. దాంట్లోనే నీ Kubernetes cluster ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఉంటుంది. It has all the information about your Kubernetes cluster. I mean, worker node information, and in which worker node what are the different resources we have, like deployment, services, pods, containers, everything available in etcd. The etcd is the database anamata. etcd is kind of database. Key and value format లో డేటా స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఒక నీ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం, నీ క్లస్టర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం డేటాబేస్ లోనే ఉంటుంది. ఈటీసీడి ఓకేనా, మెయిన్ కాంపోనెంట్ ఫర్ యువర్ Kubernetes cluster. Now API server, guys, నీకు ఏ కాంపోనెంట్ కూడా ఈటీసీడి అనేది డేటాబేస్ యాజ్ ఐ టోల్డ్. ఓకేనా, వెరీ సెక్యూర్ కాన్ఫిడెన్షియల్ డేటా అవైలబుల్ హియర్. నీ Kubernetes cluster గురించి మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడే ఉంటుంది. సో చాలా సెక్యూర్ గా ఉండాలి కదా. సో అందుకని వేరే ఏ కాంపోనెంట్ కూడా, నో అదర్ కాంపోనెంట్ కెన్ టాక్ టు డేటాబేస్ డైరెక్ట్లీ. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్, నువ్వు kubectl కమాండ్ రన్ చేసావు. ఓకేనా, యూ రన్ kubectl కమాండ్. Example, you run kubectl command. kubectl, maybe get pods or get nodes,
So as I told, this information ekkada untadi guys. Get nodes means, what is meaning get nodes? I'm trying to check the information about the node. So ekkada untadi node information? As I told, నీ Kubernetes node information ఎక్కడ ఉంటది? ఇప్పుడే చెప్పాను, etcd లో ఉంటది. ఓకేనా? etcd has all the information. సో Kubernetes ఈ క్యూబ్ కంట్రోలర్ ఎక్కడ కనెక్ట్ అవ్వాలి guys? క్యూబ్ కంట్రోలర్ where it should connect now? etcd కనెక్ట్ అవ్వాలి. బట్ it in the back end it won't connect directly. ఇది API server కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. Everybody mute yourself guys, please. Getting disturbance, this is your responsibility. Yeah, okay. సో API server అనే కాంపోనెంట్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేస్తుంది. ఇది వెళ్ళి డేటాబేస్ తో మాట్లాడుతుంది. ఓకేనా? సో క్యూబ్ కంట్రోలర్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద కంట్రోలర్ మేనేజర్ యాజ్ ఐ టోల్డ్. సో మనకి ఏమేమి వస్తాయి ఇన్ మాస్టర్? ఏమేమి ఉంటాయి? etcd, కంట్రోలర్స్ లో ఏమేమి ఉంటాయి? క్యూబ్ కంట్రోలర్, క్లౌడ్ కంట్రోలర్, ఓకే, API సర్వర్, షెడ్యూలర్, 4 ఉంటాయి మొత్తం. ఓకేనా? సో క్లౌడ్ కంట్రోలర్ అన్నిట్లో రాదు. నువ్వు కాప్స్ తో చేసిన వస్తుంది, వెన్ యూ రన్ కాప్స్, EKS. ఓకే, క్యూబేడియం లో రాదు. ఓకేనా? ఇఫ్ యూ గో విత్ క్యూబేడియం, మినీ క్యూబ్, ఓకే, నో క్లౌడ్ కంట్రోలర్. ఓన్లీ కాప్స్ అండ్ EKS లో మాత్రమే ఈ రెండు వస్తాయి. ఓకేనా? సో క్యూబ్ కంట్రోలర్ అండ్ క్లౌడ్ కంట్రోలర్ రెండు వస్తాయి దీంట్లో. బట్ దీంట్లో ఓన్లీ క్యూబ్ కంట్రోలర్, నో క్లౌడ్ కంట్రోలర్. అదొక పెద్ద సెటప్. ఇంకా దాని బదులు దీనికి వెళ్ళడం బెటర్, ఇది కానీ ఇది కానీ. ఓకే, సో నౌ here as I told, etcd is the database. It has all the information about your cluster. నీ క్లస్టర్ లో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా etcd లోనే దొరుకుతుంది. లైక్ వర్కర్ నోడ్ ఇన్ఫర్మేషన్, విచ్ రిసోర్సెస్ రన్నింగ్ ఇన్ విచ్ వర్కర్ నోడ్, పాడ్ ఇన్ఫర్మేషన్, డిప్లాయ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్, సర్వీస్ ఇన్ఫర్మేషన్. నువ్వు ఏది చేసినా etcd లో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ కంట్రోలర్, క్యూబ్ కంట్రోలర్. సో వాట్ ఈస్ క్యూబ్ కంట్రోలర్ కమాండ్ గైస్? ఏం చేయొచ్చు మనం దీంతో? క్యూబ్ కంట్రోలర్ కమాండ్ తో ఏం చేస్తున్నాం? వాట్ వీఆర్ డూయింగ్? ఏమేం చేస్తున్నాం మనం బై యూజింగ్ దిస్ కమాండ్? వీఆర్ క్రియేటింగ్, okay, so like getting the information, editing the information, updating, deleting. నువ్వు ఏం చేయాలన్నా క్యూబ్ కంట్రోలరే కదా. నీ Kubernetes రిసోర్స్ ఏమన్నా అప్డేట్ చేయాలన్నా రిసోర్స్ నువ్వు డైరెక్ట్ etcdకి వెళ్ళి చేస్తున్నావా? ఆర్ వి డూయింగ్ డైరెక్ట్లీ గోయింగ్ టు etcd? నో, రైట్? సో వయా క్యూబ్ కంట్రోలర్ ఓన్లీ. ఓకేనా? via cube controller only you are deleting, updating, editing, creating, all these things you are doing with cube controller. But as I told, when you do this, it won't directly go to etcd. మధ్యలో API server అనే ఒక కాంపోనెంట్ ఉంటుంది. ఓకేనా? via API server only it will talk to etcd. So API server is the mediator for all the components, communicator. It sends communication to etcd. ఓన్లీ etcd తో ఏం మాట్లాడితే API సర్వర్ అనే ఒక కాంపోనెంట్ మాత్రమే మాట్లాడుతుంది, నో అదర్ కాంపోనెంట్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ స్కెడ్యూలర్. ఈ పేరు చూస్తే ఏమైనా అర్థమవుతుందా? వాట్ ఈస్ స్కెడ్యూలర్? వాట్ ఈస్ స్కెడ్యూలర్? షెడ్యూల్ చేస్తుంది పార్ట్స్ ని. సో వెన్ ఎవర్ యూ క్రియేట్ kubectl create deployment name something you given, so now the information will pass to etcd via API server. ఓకేనా? యూజర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సో అండ్ సో అని చెప్పేసి etcdకి పంపిస్తుంది. నౌ etcd based on the given information it will pass the information to scheduler.
So when I say kubectl create deployment name hyphen type equals to it's HTTP or some other name. Now what will happen? This information via API server, it will go to etcd. So now etcd will send that information to scheduler. Okay, now with so it will pass this information along with the availability also, like how many worker nodes we have, in which worker node we have how much RAM, how much CPU, how much storage, information good, it will pass it to scheduler. Now scheduler will decide in which worker node my pod should be created. Now scheduler decide చేస్తుంది ఏ వర్కర్ నోడ్ లో నా పాడ్ పెట్టాలి, ఏ క్రియేట్ చేయాలి, షెడ్యూల్ చేయాలని. Okay, that is what these 4 components. As I told, what is cloud controller? So when I create Kubernetes load balancer, na Kubernetes ki ela telusu AWS ki connect avvalani? Because of the cloud controller. With the cops, automatically I'll get that cloud controller. So it will connect to AWS. There for access purpose, we have IAM role already. So with the help of IAM role, it will access that load balancer, create the load balancer. So that is what these are the components of master node, guys. So any doubts, guys? Are you clear about this architecture? Master node అర్థమైందా? మాస్టర్ లో ఏమేం కంపోనెంట్స్ ఉంటాయి? 4 components. Now when it comes to worker node, kubectl and yeah. Okay. Go ahead. I think you are talking. Okay, go ahead. Yeah. So now in worker node we have these two, kubectl and kubeproxy, which pass the information about worker node status and available resources. So guys, kubectl అనే ఇది అన్ని వర్కర్ నోడ్ లో ఉంటుంది, ఇంక్లూడింగ్ మాస్టర్. kubectl అనేది ఇట్స్ ఏ ఏజెంట్ నేమ్. So it always communicate with the master again with via API server to database. ఓకేనా, డేటాబేస్ తో మాట్లాడుతూ ఉంటుంది మాస్టర్ తో kubectl అనేది. అన్ని వర్కర్ ఇన్ ఆల్ వర్కర్ నోట్స్ kubectl will be there. It will talk to Kubernetes master and it will pass the information about your worker node. అంటే నా వర్కర్ నోడ్ లో ఏమేమి రన్ అవుతున్నాయి, what are the deployments, pods, services, everything it will show. It will talk to database, it will update the database via API server. Okay, na resource in the sense CPU, RAM, storage, everything comes. Okay, na. So నీ మాస్టర్ నోడ్ లో kubectl get nodes is showing get ready status. What does that mean? ఎలా తెలుసు నా Kubernetes మాస్టర్ కి నా వర్కర్ నోడ్ రెడీగా ఉందని? What is my worker node status? ఎలా తెలుసు? It's because of this kube controller. Sorry, kubelet guys, not kube controller. It is kubelet. Kubelet every 5 minutes కి రిఫ్రెష్ చేస్తూ ఉంటుంది డేటాబేస్ ని, ఆ వర్కర్ నోడ్. సో గైస్, if at all my worker node is not ready state, what does that mean? రెడీ స్టేట్ లో లేదు అంటే దాని అర్థం ఏంటి? క్యూబ్లెట్ సరిగా పనిచేయట్లేదు అని అర్థం వర్కర్ నోడ్ లో. ఓకేనా, క్యూబ్లెట్ ఈస్ మెయిన్ component in worker node. It passes always the information to master. ఆ వర్కర్ నోడ్ స్టేటస్ ఏంటో చెప్తా ఉంటది. అండ్ క్యూబ్ ప్రాక్సీ, సో క్యూబ్ ప్రాక్సీ మేనేజెస్ ద నెట్వర్క్ రూల్స్. అంటే ఏ పాడ్ ఎక్కడుంది, ఓకేనా. సో ఒక పాడ్ నుంచి ఇంకో పాడ్కి కమ్యూనికేషన్ జరిగేటప్పుడు ఆ రూల్స్ ఉంటాయి కదా, ట్రాఫిక్ రూల్స్. సో క్యూబ్ ప్రాక్సీ విల్ మేనేజ్. Basically guys, this is called as architecture. So detailed information is available in my Google Drive also about this architecture.
Okay, now so these are the different. These are 4 components in master, 2 components in worker node. Pakka question in Kubernetes, guys. Kubernetes lo pakka question idi. If you attempt interview, this is the pakka question, 100% question in Kubernetes. Okay, now everybody, like every interviewer will ask this question. What is the Kubernetes architecture? You should say it is a master and worker node architecture. In master, we have different components. Okay, like etcd, controller, API server, scheduler, and kubelet. And in worker node, we have kubelet and kubeproxy. So this is how like the architecture, guys. ఇవి different components అన్నమాట. నీ Kubernetes cluster install చేసినప్పుడు వచ్చే components. So each component will be responsible for different things. Okay, na? So I hope you understood the architecture. Did you understand the architecture, guys? Hello, Yes, guys. Yeah. Yes. Everybody. Yes. Yeah. But మళ్ళీ ఒకసారి కూడా guys, please don't stick with this class. Guys, ప్రతి టాపిక్ మీరు వన్స్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ కూడా గూగుల్ చేయండి, R&D చేయండి. మీకు చాలా కాన్సెప్ట్స్ దొరుకుతాయి. ఓకే, ఇప్పుడు క్లాస్లో వచ్చిన నాలెడ్జ్ మీకు ఒక బేస్ నాలెడ్జ్. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ ఇంకా మీరు చాలా నేర్చుకోవాలి. Kubernetes is a ocean. Please try to like go through with my Google Drive, your Google, YouTube. ప్రతి టాపిక్ డబల్ కాదు, త్రిబుల్ ఒపీనియన్ తీసుకోండి. డిఫరెంట్ పర్సన్స్ దగ్గర డిఫరెంట్ వీడియోస్ చూడండి. అప్పుడు ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది. ఏదో ఒక్కసారి వింటే వచ్చే టాపిక్స్ కాదు ఇవి. డెఫినెట్లీ ఐ నో దట్ ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ థింగ్. యూ నీడ్ మోర్ అండ్ మోర్ ప్రాక్టీస్. హ్యూజ్ ప్రాక్టీస్ రిక్వైర్డ్. సో మాకు కూడా ఒకసారికి వచ్చింది అర్థమైంది కాదు ఇది. చూస్తూ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ లైక్ డిఫరెంట్ వేస్ లో ట్రై చేసినప్పుడు అప్పుడు ఒక నాలెడ్జ్, ఒక ఐడియా వస్తుంది అంతే. ఇంకా ఓకే, యా. సో ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ అండ్ మేక్ షూర్ దట్ గైస్ ఐ నీడ్ డిఫరెంట్ పర్సన్స్, ఐ మీన్ ఫర్ స్క్రీన్ షేరింగ్ అండ్ ఆల్. సీ హియర్, if someone only one person like sharing every day, and if he has any problem, will be stuck, right? Please try to like make one more person also, at least daily one person. Okay, so if you have 2 persons daily, that would be great. If one person has any problem, immediately we can jump to other person. Okay, yeah. So tomorrow class I will show this load balancer concept, guys. Again, I will show one more time what will happen when I create a Kubernetes cluster load balancer. Okay, it will connect to AWS. There it will create one load balancer. So the same load balancer will be attached to my Kubernetes cluster. Okay, yeah, we'll see this in tomorrow class. Amar, one small question. Yeah, sir. Yes, tell me. Amar, in that controller, there is a relation between cloud and Kubernetes. That's why you can able to see cloud CTL over here. Then Yes, you are right. how kubectl came? Automatically, it is part of Kubernetes cluster, but cloud controller is not part of Kubernetes cluster by default. No, with the like the method which you are using, based on that you will get cloud controller. Kubernetes controller by default you will get in everywhere, anywhere. It doesn't matter which method you are using, but cloud controller only comes with these two. So the way you are, I mean, using the kubectl commands, so that is the reason you are. So, I mean, even minikube also you can able to work on kubectl, something like that. Yes, kubectl command common. Okay. ఎక్కడైనా వర్క్ అవుతుంది, బట్ Okay. క్లౌడ్ కంట్రోలర్ మాత్రం నువ్వు ఇన్స్టాల్ చేసిన మెథడ్ ని బట్టి వస్తుంది, అన్నిట్లో రాదు క్లౌడ్ కంట్రోలర్. Thank you. Got it. Yeah. Okay then, guys. So we'll meet in tomorrow. Yeah. Then. Okay, sir. Yeah. Thank you, sir. Yeah. Sorry for inconvenience, sir. Hey, no problem. Yeah.